Matambudziko atinosangana nawo kazhinji ndokuti dzimwe dzenguwa iwo zvatinenge takataurirana vanotadza kuzotipa sezvakaita mafertilizer, mishonga havazotadza kuzounza. Saka izvozvo zvinwe dambudziko rimwe ratinozosangana naro. Saka kana zvichinge zvadaro imimi munoita sei kuti musarasikirwe nezvirimwa zvenyu? Tinenge takutopinda mumatanga edu emombe totengesa mombe dzedu, totenga mishonga nemafertilizer zvotibatsira. Kune kwakuwedza kumhanya tichienda maofisi edu imo kuti nai maapapi nai maapapi. Kwamukwanisi here kuti mufano kushandisa enyu mainputs? Edu mainputs tikwanisa kushandisa asi kuti tinenge takatiwo edu tinenge takabata chiri chabata apa. Kontri farming yokata nayo tineta kuti kana yatipawo tibva takumira tiri papiwo tiri papo tikada kuzobhadharana tisareke kuzotora zvanda shandisa zvipi zviya chinobhadhara uko. We just do everything properly in terms of best practices of contract farming. Firstly we have a coordinator on the ground who's a fairly high-level person who establishes a network of what we refer to as master farmers, and those master farmers are renowned in the area for obviously being good farmers, but also they're credible and have integrity. Integrity is a big issue in terms of small-scale farming. And then the onus is on them. We employ those people and supply them with a bicycle, and then the onus is on them to select the farmers which they will then supervise. Yeah, we get them the inputs on time. We train and develop our supervisors so that they can pass that knowledge base onto the farmers. So, we give them quite intensive agronomic backup and support, as well as them acting as a police and monitoring function. Because remember, a lot of small-scale farmers are zero-based when they begin the season, so the temptation is to sell or use the inputs on other crops. So that also constitutes an important factor. And then market linkage. We ensure that we've got the best price in the market. But also we believe that our success is 100% reliant on farmer selection. So, we prefer to use the carrot rather than the stick. So, unfortunately, those 10% are strategic defaulters. They come into the program on the basis that they know they're not going to repay. And it's weeding those people out is the biggest challenge. Well, what we do is based on, we derive a figure for an annual bonus, rather, and then it's equated based on their repayment for their particular farmers. So in other words, if they do 90%, they might only get 80% of their bonus. This year we hope to at least achieve the 90% repayment. Pane here matambudziko amakawana pakurima necontract farming? Hapana zvandakanyanya kuona. Pandakanetseka ndepenzungu. Chichakaitika dzikaramba kubuda. Ndakangoita pandazongorima nyemba. Sei dzisina kubuda zvakanaka? Dzanga dzakaora dzakanyanya. Makapuwa mbeu yacho yakaora? Saka gore ndo pandadzirima manje. Asati tadzura. Panyemba ndakakwanisa kubhadhara pawakatanga kuti panyemba ndakabhadhara chese. Panzungu ndopandakabhadharawo nenyemba dzakanga dzakaora. Asi makabhadhara neimwe crop? Ndakabhadhara neimwe crop. Kuti mungoregedza kusabhadhara? Ndakatya zvingaiteka mangwana ndozoitwa sei? Alright. Ndichida kubatsirika kuti tione kuyambukawo. Alright, pataona segore rino iri. Gore rino iri takasangana nedambudziko remushonga wokufiritisa nyemba. Asi pambeu aiwa yanga yakanaka. Havana kukupai mushonga? Aiwa mushonga hatina kuwana. Sei vasina kukupai? Ipapa zvinenge zvakatinetsei because matauriro awaita waiti iwo
mushonga hatikwanise kuzokupai tokupai mbeu nekuti pagore redu regore rakapera rataifungidzira kuti tinowana tigozotengesa tigozotengawo tichikupaiwo chii mushonga saka hazvina kunge takawirirana nawo saka takadonha saka gore rino iri mushonga takazvitsvagira hedu asi pambeu aiwa kwakati pambeu yakanaka saka indoda kunzwisisa zvokuita sei zvataita tainzi ronganai magrupu handiti sezvizvi zvatiri kuita kunyemba handiti tine lead farmer wedu handiti hatinaye anonzi ronganai magrupu aya ndozvaita futi wekotiko. What we have at the moment, we've got a team that literally lives on the ground, where we call them crop development officers, who is assigned to specific villages. And each crop development officer has got a number of farmers that fall under him, and he has to ensure that he visits them, on a regular basis, and he keeps a record of when he visits them and so forth. That's the only way. You literally work on trying to build a relationship and use that more as a way of trying to persuade them to repay their loans, or being in their face so that they cannot avoid paying at the time, and making sure that you know exactly the size of their crop and follow it through to make sure that it gets delivered, to the cattle buying point. Because we actually have got one record for all the farmers in a particular area, for all the different companies who have been funded by the different companies. So when a farmer gets to a buying station, there is an independent person who is actually employed by the association, the Cotton Ginners Association, who checks on the consolidated list to which company is this particular producer contracted. And if he's not, he then turns up and he says, I'm not contracted to any, and they check the records and he shows his ID and you see that he's not on the list, and he says, but you know what, I want to sell to Kaki. So in other words, you find that in terms of the quantity of cotton that we were expecting to buy out there last year, we bought that and even more. In the end, we did not manage to recover, because what they did was to some extent, they were loyal by ensuring that they sold their cotton to the company that had financed them. But they used either their son, their daughter, their brother, their wife to come and sell it to Kagel. Some of the companies don't even give them enough inputs to ensure that they get the right yield. So, and because we see, when you look at the way we provide the inputs, we provide them in a phased approach in order to try and limit the exposure in the event that the crop fails. So we issue the inputs as and when they are required during the whole growing season. And this is one of the biggest problems we have, and I would say a biggest contributor to the whole issue of defaulting. Farmers are not getting the yields that they are supposed to be getting. So they become very price sensitive, because instead of getting 1,500 tons per hectare, he's getting 750. So he is now expecting to get twice the price for his kg, because he's got half the quantity produced. Kwakutonotenga saka takatenga manje pakuzobhadharana paya vanenge vakuzoti tichazoti muzochengetai marisiti mari yenyu munozopiwa. Zungu takaita dambudziko rezuva, asi nembeu mbeu yacho yanga yagarisa iri ndofunga iri yazouya kuti ibude zvakanaka haina kunyatsobuda. Saka zuva ramuri kutaura vamwe vanogona kutadza kunyatsonzwisisa kuti munenge muroda kuedza kuti chinyatsotsanangurai. Dzakashaya mvura yakanyatsokwana nzungu dzacho kuti dzinyatsosvikawo zvakanaka. Chii chakaitika? Kwaisanaya here yemwaka? Ehe, kwaisanaya, plus mbeu yakanonoka kuya kuti chibatane nemwaka. Yanonoka kuya pakuzodyara payo mvura yaita shoma. Saka mwaka wakazorasisa vanhu papaita zuva. Papaita zuva gobva raita diki. Saka chii chakaitika manje? Chikwereti chacho makazochiita sei?
kuzotengera waizoita hazvaizoenderana nomapuraizi vanonge watiudza pokutanga waizoti kana wotenga mbeu wodzikisa puraizi. Ko makanga musina here bhajeti ramakanga makapiwa tinenge pacontract takatopanana asi waizotirasisa. chii chaizoitika ati munenge makasaindirana pasi kuti tichatenga nemari yakati? Waingopawo matambudziko ekuti kwatinozoriendesa zvatakazofonawo zvikazodai saka varimi chitonzwisisai. Saka asi hazvina kutiitira zvakanaka.